হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখছেন সামাইটি টেক। আবারও হাজির হলাম নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। তো গাইজ, আজকে আসলে বেসিক্যালি আবারও ইন্স্যুরেন্সের উপরে আলোচনা করতে আছি। তো ইন্স্যুরেন্সের যে কয়েকটা পার্ট আছে, সেই পার্টগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। আর আলোচনা শুরু করার আগে অবশ্যই আপনাদের একটা ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাই, যেটা হচ্ছে আমি যেই ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করব সেটা অবশ্যই কানাডা বেস। কারণ আমি ওই ভিডিওগুলো মেক করছি হচ্ছে কানাডা বেস ওয়েবসাইট থেকে। সো আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই কানাডার জন্য উপযোগী যেসব প্রসিডিউরগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। আর আজকের টপিক হচ্ছে ট্রাভেল ক্যানাডিয়ান ওভার প্রিমিয়াম, মানে ট্রাভেল যারা করে তাদের জন্য ইন্স্যুরেন্সের কী পলিসিগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। তো আবারও সবাইকে ধন্যবাদ যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন। আর যারা নতুন আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। ট্রাভেল কানাডিয়ান প্ল্যান বি ওভারভিউ। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টপিক। আজকের টপিকটি করা হচ্ছে মেনু লাইফ থেকে, মেনু লাইফ ওয়েবসাইট থেকে। এখানে ওনাদের অনেকগুলো অপশন আছে: মাল্টি ট্রিপস, এডিশনাল কভারেজ, সিঙ্গেল টিপস, সিঙ্গেল ট্রিপ ইমার্জেন্সি মেডিকেল, সিঙ্গেল ট্রিপ all inclusive, single trip travel Canada emergency medical trip cancellation and interruption। মানে আপনি সিঙ্গেল চাইলে সে তারা কি ধরনের করবে, আবার মাল্টিপল গেলে, কাপল গেলে সেখানে তারা কি থাকবে, সবগুলোই করা যায়। ভিজিটর কানাডা ইমার্জেন্সি মেডিকেল প্ল্যান, traveling Canadians plan overview. Whether you are traveling outside your province or Canada, Manulife Financial Travel Insurance plans are designed by the help protect you against the cost of unexpected emergencies that may occur before or during your trip. Your government health insurance plans may only cover a fraction of healthcare expense incurred outside Canada and may only provide limited coverage if you are traveling in another province. Unfortunately, illness, accidents, and other coverage events are all too common and could cause you to disturb your travel plans and leave you facing large unforced out-of-pocket expense. তো বেসিক্যালি আপনার যারা ট্রাভেল করেন তাদেরকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের বিষয় থাকে, তারপরে অসুস্থতার বিষয় থাকে, যেগুলো আপনার বাজেটের বেশি গিয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে সেই ধরনের একটু ইমার্জেন্সির সময় ইন্স্যুরেন্স আপনাকে কিভাবে সাপোর্ট করবে সে বিষয়ে ডিটেলস দেওয়া আছে। When traveling outside of Canada, Manulife's COVID-19 pandemic travel plan and is designed to help protect you against the most cost of unexpected emergencies that may occur during your trip. This plan provides protection against medical emergencies, includes covers for coronavirus, COVID-19, and inclusive interruption coverage. Travel tip: if you are planning to travel outside of Canada, you may want to consider the COVID-19 paramedic travel plan, which covers emergency medical care, includes coverage for COVID-19, and contains some interruption coverage. Plan at a glass. এখানে দেওয়া আছে সিঙ্গেল ট্রিপের জন্য ইমার্জেন্সিতে ক্লিক করা সবগুলোতে। আর ট্রিপল ট্রিপের জন্য মিনিমাম এজ 30 years old. Family covers and travel companies saving cannot be combined. Family covers includes parents, grandparents, and grandchild. Family members must be under 60 years of age. The level Canada Emergency Medical Plan is offer 50% of the regular single trip emergency medical rates.
তো এখানে কিছু কন্ডিশন তাদের দেওয়া আছে যে ফ্যামিলি মেম্বার ভিতরে কতজন পর্যন্ত তারা সাপোর্ট করে থাকে, ফ্যামিলি মেম্বারের ভিতরে কয়জন আসে, তারপরে তাদের এজ কতটুকু, সেক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি মেডিকেল প্ল্যানের ক্ষেত্রে ওনারা কত পার্সেন্ট সাপোর্ট করে থাকে সেগুলো ডিটেলস দেওয়া আছে। We offer different plans, so you can purchase the coverage you need carefully. Overview the plans below to find the one of the that suits you best. Single trip COVID-19 pandemic travel plan, planning on tracking on a trip outside of Canada. This plan can help protect you from unexpected emergency medical expense and includes COVID-19 expense. Trip interruption benefits are also available. The COVID-19 pandemic travel plan of offer up 5 lakh on non-COVID-19 related expense up to 1 lakh for COVID-19 related expense. Plus, if you have received the full course of immunization of coronavirus COVID-19 that the authorized by Health Canada before your effective date, you are the offer $5 million of for expense related to COVID-19 get a quarter. Single trip emergency planning on trip away from the world residence in the territory. This plan can help protect you from unexpected emergency medical expense while traveling. While your government health plans may provide limited coverage for this expense, this plan offer up to 10 million in emergency medical coverage travel trip. If your entire trip in within the Canada premiums and are half the cost of you will pay if you were traveling outside Canada for the same length of time, single trip or inclusive. If you are planning on taking a trip away from your providence or residence and you want to comprehensive protection beyond just emergency medical coverage, this plan maybe want you are looking for benefit includes up to 10 million in emergency medical coverage, trip cancellation, trip interruption, baggage loss, damage and delay, travel and flight insurance, single trip travel Canada emergency medical. Traveling outside your province to see more of Canada with even within Canada, your government health insurance plan may provide limited coverage for emergency medical care outside of your home province. This plan offers up to 10 million emergency medical coverage travel tip if your entire trip is within Canada. Premiums are half the cost of you are the pay of your are traveling outside Canada for the same length of time. Trip cancellation and the interruption. You may already have emergency medical travel insurance, but what if you do the unofficial emergency? You must be cancel your trip. What is the unexpected need to return home early or due to the medical emergency is still longer than planned? Trip cancellation and the interruption coverage helps to protect your investment you made your trip. Emergency medical top up. If your trip is longer than the number of days covered under your multi trip plan, this is the plan you will be need to add. You can choose to add this coverage to one of our multi trip plans or to a plan you purchase from another provider. Multi trip plan options. Multi-trip plans. If you are planning the traveling more than once in the next 12 months, it may be less than expensive by a multi-trip plan. On premium payment can cover you for an unlimited number of trips. Choose 4, 10, 11, 18, 13 or 16-day plan. Takes as a trip as you want to during the next 12 months travel trip. You may add the emergency medical top-up coverage for a trip that the longer than the number of days covered by the multi-plan trip you purchase. Just make sure that you don't the cover the probability residence requirements, multiple trips, emergency medical. If you are taking two or more trips within the next 12 months, this plan of the emergency medical protection choose 4, 10,
18, 30 and 60 day plan for the next tip. তো দ্যাট ইজ দ্য ট্রাভেল টিপ। আশা করছি গাইজ ভিডিওটি আপনাদের কাজে আসবে, আর হোপ সুন আপনারা ভিডিওটি লাইক করবেন। যদি আমাদের ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ।